शिवा जग जन मन लोभा गौरांगेर आरती शोभा जग जन मन लोभा गौरांगेर आरती शोभा जग जन मन लोभा विवाद के निताय हमें गादा धारा विवाद के निताय हमें गादा धारा अद्वैता प्रभो शिवचात दादा अद्वैता प्रभो शिवचात दादा जय गोरताने एक क्षमा जय गोरताने काट बने जग जान मन लोवा बजे घंटा बाजे अजे काजतान बजे घंटा बाजे अजे काजतान मधुर मृदंग बाजे सुनिते रसाल मधुर मृदंग बाजे सुनिते रसाल शिवा मधुर 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 बाजे मधुर 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 बाजे शंख बाजे घंटा बाजे मधुर 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 बाजे
Janardana Nama Goramne Arati Good evening, everyone. Добрый вечер всем. Today is a very auspicious day according to our Vaishnava calendar. Согласно вайшнавскому календарю, сегодня очень благоприятный день. Balaram Rasa Yatra, Он называется Баларам Расаятра. Krishna Vasant Ras. Также сегодня мы празднуем Кришна Васанта Расу. Two more personalities like Appearance Day. И также сегодня день явления двух личностей. So we decided we're going to read from the Krishna book, chapter 65, the summary study of the Balaram Rasa Yatra. Thank you. Yeah, Lord Balaram is visiting Vrindavan. Итак, мы читаем 65-ю главу 10-й песни Шримад Бхагаватам. So it'll be mainly reading, and also we will give some explanation as much as possible. Будем читать, будем давать объяснения, насколько это возможно. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Radha Madhava Kunja Vihari Yashodanandana Vraja Janaranjana 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 Yamuna Tera Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Radha Madhava Kunja Vihari
Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Vallabha interrupted. Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yasodhanandana Vraja Janaranjana. 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 Yamuna Tera Vanachari. Yamuna Tera Vanachari. Yamuna Tera Vanachari. Yamuna Tera Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunjaviyati. Jaya Radha Madhava Jai Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jai Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jai Radha Gopinatha Radha Gopinatha Radhe. Jai Radha Gopinatha Radha Gopinatha Radhe. Jaya Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Radhe. Jaya Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Shri Radhe. Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram. Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram. Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai. Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Omagyana timirandasya gyanangyana shalakaya chakshurunmilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Tuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavam Shra Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sadvadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Visakam Shah He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesa Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishavana Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So today is very auspicious day, being the anniversary day when Lord Balaram came to visit Vrindavan, and when he performed his dance, rasa dance, with his gopis 5,000 years ago. Сегодня благоприятный день. Сегодня Господь Баларама явился во Вриндаван, и также сегодня Он являл танец раса со своими гопи. So we're going to be reading from the Krishna book, which is the summary study of the 10th canto of the Srimad Bhagavatam. Мы почитаем книгу, которая называется Кришна, а также она называется «Источник вечного наслаждения», и она представляет собой литературный пересказ 10-й песни Шримад Бхагаватам. There's not much difference between the 10th canto of the Srimad Bhagavatam, where Srila Prabhupada translated up to the 13th chapter, but he thought that he's not able to finish the whole 10th canto. That's why he gave us the summary study of the 10th canto in the form of the Krishna book. Книга Кришна не так уж сильно отличается от 10-й песни Шримад Бхагаватам, которую Шрила Прабхупада лично успел прокомментировать и перевести вплоть до 13 главы 10-й песни Шримад Бхагаватам. Но, понимая, что ему может не хватить времени на то, чтобы перевести всю 10-ю песню Шримад Бхагаватам, Шрила Прабхупада начал с того, что выпустил книгу Кришна, которая представляет собой литературный пересказ 10-й песни Шримад Бхагаватам. Yeah, Srila Prabhupada, due to his old age and his instruction coming from his Guru Maharaj is to preach this Krishna consciousness, this science of Krishna consciousness to the English-speaking world. So he thought, let me write the summary study of the 10th canto in the form of the Krishna book, because this is the main focus of the Srimad Bhagavatam. This is like the smiling face of Lord Krishna, because the book Bhagavatam is compared to the form of Lord Krishna. Шрила Прабхупада получил от своего духовного учителя проповедовать сознание Кришны в англоязычном мире. И по причине своей старости Шрила Прабхупада решил, что ему нужно перевести, что ему нужно написать книгу Кришна, которая будет являться литературным пересказом 10-й песни Шримад Бхагаватам. Он сосредоточился на этом, потому что
в этой 10-й песне Шримад Бхагаватам представлено все самое главное из Шримад Бхагаватам. 10-ю песню Шримад Бхагаватам сравнивают с улыбающимся ликом Верховного Господа, потому что Шримад Бхагаватам в целом иногда сравнивают с трансцендентным телом Верховного Господа Кришны. See, when we meditate on the Archabhigraha form of the Supreme Lord, the deity form, we first meditate on the lotus feet of the Supreme Lord, and then to his ankles, to his knees, to his legs, and then up to his belly or his body, to his chest, to his neck, and then to his lotus face. Свою медитацию на Верховного Господа в образе Арчи Виграхи мы начинаем с медитации на его лотосные стопы, и потом переводим свой взгляд все выше и выше, медитируем на колени, на бедра, на живот, на пупок, на грудь, на шею, в конце концов, на улыбающийся лик Верховного Господа. So, in the 10th canto of the Srimad Bhagavatam, especially the whole Bhagavatam can only be experienced in bliss by liberated souls. But since today is the Balaram's Rasa Yatra full moon, we are going to explore and see what Srila Prabhupada wrote on that topic. Только освобожденные души по-настоящему способны наслаждаться блаженством, которое дарует Шримад Бхагаватам. Тем не менее, поскольку сегодня Баларама Раса Ятра, сегодня полнолуние, мы постараемся обсудить именно эту тему, почитать, что Шрила Прабхупада пишет на эту тему. So if you have any questions in the end, you may do so. You can send it to this Чат. To this chat. We have many ways how you can send it also. Если у вас по ходу лекции будут возникать вопросы, вы можете отправлять эти вопросы в виде текстовых сообщений в чаты ВКонтакте, Facebook и YouTube, в зависимости от того, через какую платформу вы нас сейчас смотрите. So this is the start of the 65th chapter of the Krishna book, Lord Balaram's visit to Vrindavan. Итак, мы читаем главу из книги Кришна, которая называется «Господь Баларама посещает Вриндаван». Lord Balaram became very anxious to see his father and mother in Vrindavan. Господь Баларама горячо желал повидать своих отца и мать. Therefore, with great enthusiasm, he started on a chariot for Vrindavan. Итак, он сел в свою колесницу и радостно отправился во Вриндаван. The inhabitants of Vrindavan had been anxious to see Krishna and Balaram for a very long time. Обитатели Вриндавана уже долгое время мечтали увидеть Кришну и Балараму. When Lord Balaram returned to Vrindavan, all the cowherd boys and the gopis had grown up. But still, on his arrival, they all embraced him, and Balaram embraced them in reciprocation. Когда Господь Баларама приехал во Вриндаван, все пастушки и все гопи уже выросли, но все же по его прибытии они все обняли его, и Баларама также в ответ обнял их. When Lord Balaram returned to Vrindavan, all the cohort boys and the gopis had grown up. You already read this. After this, he came before Maharaj Nanda and Yasoda and offered his respectful obeisances. После того он пришел к Махараджа Нанди и Шоди и в почтении пал перед ними ниц. In response, Mother Yasoda and Nanda Maharaj offered their blessings unto him. В ответ мать Яшода и Нанда Махараджа благословили его. They addressed him as Jagadishwar, or the Lord of the universe, who maintains everyone. Они обратились к нему, называя его Джагадишвара, или властитель вселенной, поддерживающий всех. The reason for this was that Krishna and Balaram maintain all living entities. Они назвали его так, потому что Кришна и Баларама поддерживают всех живых существ.
And yet Nanda and Yasoda were put into such difficulties on account of their absence. И все же Нанде и Ишоде пришлось так трудно из-за их отсутствия. Feeling like this, they embraced Balaram and were put into such... they embraced Balaram and sitting him on their laps began their perpetual crying, wetting Balaram with their tears. С такими чувствами они обняли Балараму и, усадив его к себе на колени, стали без конца плакать, поливая Балараму своими слезами. Lord Balaram then offered his respectful obeisances to the elderly cowherd man and accepted the obeisances of the younger cowherd man. Затем Господь Баларама выразил свое почтение старшим пастухам и принял поклоны от младших пастухов. Thus, according to their different ages and relationships, Lord Balaram exchanged feelings of friendship with them. Так, в соответствии с их различными возрастом и взаимоотношениями, Господь Баларама обменялся с ними выражениями дружеских чувств. He shook hands with those who were his equals in age and friendship, and with loud laughing embraced each one of them. Он пожал руки тем, кто был равен ему по возрасту, и был дружен с ним, и с громким смехом обнял каждого. So, Lord Balaram just returned from Dwarka to visit Nanda Maharaj and Mother Yasoda and the Brajabasis. Итак, здесь описывается, как Баларама возвращается из Двараки во Вриндаван, чтобы встретиться с Нандой Махараджем, Ишодой и другими Бриджабаси. Actually, when this happened just prior to the arrival of Lord Balaram in Vrindavan, he told Lord Krishna that I want to go to have a visit Vrindavan. Именно это, то, что мы сейчас прочитали, произошло, когда Баларама пришел во Вриндаван. Баларама сказал Кришне: я хочу отправиться во Вриндаван, я хочу увидеть маму Ишоду и Нанду Махараджа. And Krishna also wanted to come along. Кришна тоже хотел туда пойти один. But then he was stopped by his brother. Но потом его брат остановил его. And he says that it's okay, I'll just go alone because I know if you have any messages for them, I will bring them with me. Who told this to whom? Balaram. To Lord Krishna. If you have any messages to them, to the Brajabasis, then you just give it to me and I will give them myself. You stay. Because I know if you go, you may not come back again to Dwarka. Господь Баларама сказал Кришне: я пойду туда один, а ты не ходи туда во Вриндаван, потому что если пойдешь во Вриндаван, то как же ты вернешься обратно в Двараку? Поэтому ты оставайся, я пойду, а если у тебя есть какие-то сообщения, какое-то послание для Бриджаваси, то ты можешь передать это со мной вместе. Balaram knew that because of the love of the Brajabasis, if Krishna came along with him, then there is a chance that he may not come back to Dwarka. Because of the love, they will hold back Krishna in Vrindavan. Баларама понимал, что если они вдвоем пойдут во Вриндаван, то, скорее всего, Кришна не сможет уйти из Вриндавана, он останется там, связанный с любовью, которую испытывают к нему Бриджабаси. So here, from the first paragraph of the chapter, Lord Balaram offered his obeisances to Nanda Maharaj and Mother Yasoda, who played the role of his parents. Итак, в первом абзаце этой главы мы прочитали, как Господь Баларама предложил свои поклоны Нанде Махараджу и Ишоде, которые играют здесь роль его родителей. And they in turn offered their blessings to him, to Lord Balaram. Также они, Нанда Махарадж и Ишода, дают Господу Балараме свои благословения. And yet, they address him, Lord Balaram, as Jagadishwar, along with his brother, Lord Krishna. И в то же время они называют его Балараму, а также брата Баларамы Кришну
именем Джагадишвара, то есть властитель вселенной, поддерживающий всех. So it appears contradictory because they address Balaram as Jagadishwar. He is the Lord of the universe, like Jagannath. Yes. But at the same time, they're giving their blessings. How can you give blessings to the Lord of the universe? И это может показаться противоречием, потому что с одной стороны Ешода и Нанда Махарадж называют Балараму Джагадишварой, то есть повелителем вселенной, точно так же как имя Джаганатх тоже переводится как повелитель вселенной, и в то же время они дают ему свои благословения. Как же так? Зачем давать благословения тому, кто поддерживает всех, кто является повелителем вселенной? So in the transcendental pastimes of the Supreme Lord, there are two aspects that we need to understand: rasa and tattva. В трансцендентных лилах, которые являет Верховный Господь, есть два аспекта, которые нам нужно понять, и они называются раса и татва. Rasa means mellows, transcendental mellows, exchanges between the Supreme Lord and His devotees. Раса означает трансцендентный вкус, которым обмениваются Господь и Его преданные в своих отношениях между собой. And tattva means existential position or the truth. А татва означает истина, а также описание положения кого-либо. So in tattva, Lord Balaram is Vishnu tattva, and Nanda Maharaj and Mother Yasoda, they are devotees of the Supreme Lord. С точки зрения татвы, Господь Баларама является Вишну татвой, а Нанда Махарадж и Ишода преданными Господа. And in terms of rasa, Krishna and Balaram are the children of Nanda Maharaj and Mother Yasoda. And this is what we call Vatsalya ras, the parental mood. С точки зрения расы, Кришна и Баларама – дети Нанды Махараджа и мамы Ишоды. И это называется Ватсалья раса или же родительские отношения. And there is a prayer of Queen Kunti. Gopi adhade twaye kritaga siddhamatabad ya te dasasu kailanjana sambramaksham bhaktrang niniya bhaya babanaya stitasya somang vimohayati vir api yad viveti. My dear Krishna, it's not in the Krishna book. Okay. This is part of the explanation here. Okay, Maharaj, please read the translation. It is in the Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 8, Text 31. Переводится молитва царицы Кунти, это текст 1.8.31. My dear Krishna, Yasoda took up a road to bind you when you committed an offense, and your perturbed eyes overflooded with tears, which washed the mascara from your eyes. And you were afraid, though fear personified is afraid of you. This sighting is bewildering to me. Царица Кунти возносит Господу Кришне следующую молитву. «Мой дорогой Кришна, Ишода хотела связать тебя веревкой, когда ты напроказничал, и твои испуганные глаза наполнились слезами, которые смыли краску с твоих ресниц. Ты был напуган, хотя тебя боится сам страх. Это зрелище приводит меня замешательство. Шримад Бхагаватам 1.8.31. So the image here of Mother Yasoda with a rope in her hand, trying to bind up Lord Krishna, who's trembling in fear, but at the same time, Krishna is feared by the fear personified. So how come Queen Kunti will be able to... this is very bewildering. Итак, здесь описывается такая картина, что матушка Ишода вместе с веревкой в руках намерена связать Господа Кришну, а Господь Кришна, видя это, дрожит от страха. И царица Кунти сбита с толку, она не может понять, как такое может быть, ведь Кришну боится сам олицетворенный страх. Yeah, in Krishna's pastimes, there are many such stories, very intricate, that we just have to, it's bewildering. It will not be able to grasp it with our
teeny, very little mind. And so we just have to hear and relish the topics. В жизнеописании Господа Кришны есть много таких трудных для понимания историй, понять которые сложно при помощи наших ограниченных умственных способностей. Поэтому решением является слушать эти ливы, слушать эти игры. This is our main business, just to relish. When we read these pastimes of the Supreme Lord, we just relish it. Это наше главное дело. Мы слушаем ливы Верховного Господа, игры Верховного Господа и пытаемся наслаждаться этим вкусом. One disciple of Srila Prabhupada says that when they were traveling in India, touring in India, in Indore, one of the disciples of Srila Prabhupada asked Srila Prabhupada a question. Один ученик Шрилы Прабхупады путешествовал со Шрилой Прабхупадой по Индии и рассказал, как однажды, будучи в Индоре, он задал Шриле Прабхупаде вопрос. He says he read in some place in the Srimad Bhagavatam that Lord Brahma came out, or he was born from the lotus that sprouts from the navel of Lord Vishnu. Он сказал, что прочитал где-то о том, что Господь Кришна явился из трансцендентного пупка Господа Вишну. And then also he read that the different planetary systems within our universe also emanates from the stem of the lotus flower that where Lord Brahma took birth. Также он прочитал о том, что разные планетарные системы берут свое начало от стебля лотоса, на котором восседает Господь Брахма. So how do we reconcile these versions? Как же эти Two два versions, утверждения, these two stories. как же устранить противоречия между этими двумя утверждениями? Prabhupada says, yes, it is inconceivable. Шрила Прабхупада сказал, да, это непостижимо. We cannot understand this with our teeny little mind. Наш маленький мозг не поможет нам понять эти вещи. Our only business is to love Krishna. Наше дело просто любить Кришну. Yeah, Prabhupada says it's impossible to understand the Supreme Personality of Godhead. He's always expanding. Шрила Прабхупада сказал, невозможно понять верховную личность Бога. Его бытие постоянно расширяется. The moment we understand a little bit of him, then the next moment he's already expanding. So it's not possible. However, what we can do and try is how we can develop our love for the Supreme Lord. Невозможно постичь Верховного Господа полностью, только нам удалось хоть чуточку его понять, а он уже стал больше и расширился. Поэтому самое главное, что нам нужно пытаться делать, это развивать свою любовь к нему. And so we study the Srimad Bhagavatam. This is Bhagavat Sravanam. Поэтому мы и занимаемся Бхагавата Шраваном, то есть изучаем Шримад Бхагаватам. One of the 5 most potent processes of devotional service. Бхагавата Шраваном является одним из 5 наиболее могущественных процессов преданного служения. For the day, associating with devotees, hearing Srimad Bhagavatam, reciting in a holy place, worshipping Tulsi, yes, the deities, worshipping the deities, worshipping Tulsi, and was the other one? Yeah, association of the devotees, reciting in the holy Dham. Существует 5 могущественных методов преданного служения, и к ним относятся воспевание святого имени, изучение священных писаний, общение с преданными и служение им, поклонение божествам и Туласи и проживание в святом месте. So yes, we cannot fully understand Krishna consciousness, but we have to at least try to develop love for Krishna. Мы не можем во всей полноте понять сознание Кришны, но нам нужно стараться развить свою любовь к нему. We just need to surrender and hear and relish this rasa and tattva of the Supreme Lord. Нужно просто предаться Кришне и слушать расу, его тату, и стараться испытывать вкус в этом процессе. Yes, when Nanda Maharaj
and Yasoda, Mother Yasoda addressed Balaram as Yogeshwar, or no, Jagadishwar. Yes, and they also somehow kind of like chastise Lord Balaram. He says, "We hear that you and your younger brother are the lords of the universe. Why then do you not protect your elderly parents?" Where it is? It's not there. It is not there. Well, he mentioned this. Who mentioned? The parents, Mother Yasoda and Nandamahara. Вселенной, поддерживающим всех. This is like a slight sarcasm. It was Prijavasi who were chastising, or who were Mother Yasoda and Nanda Maharaj. Because they address Balaram, and remember in that paragraph, they addressed Balaram and yes, they addressed him as Jagadishwar of the Lord of the universe who maintains everyone. So this is the reason why. The reason for this was that Krishna and Balaram maintained all living entities, and then Yanda and Yasoda were put into such difficulties on account of their absence. Итак, здесь в книге Кришна Шрила Прабхупада пишет, что Нанда Махарадж и Яшода называют Балараму Джагадишварой или властителем вселенной, поддерживающим всех, но вместе с тем Шрила Прабхупада пишет, и все же Нанди и Яшоде пришлось так трудно из-за их отсутствия. Yeah, you see, in the transcendental platform, because this is Suda Sattva, sometimes the devotees can, due to these transcendental emotions, they may say something like this. So what is the source of this chastisement? It is from acharyas or what? But right here, it was chastised. It's right here. But in these two are because no. Okay, where is the quote? The quote is right there. I could read it. Сейчас мы прочитаем одну. They address him, and the reason for this was that Krishna and Balaram maintained all living, and yet were put into such difficulties. The words of chastisement. That is from the acharyas. Ачарьи утверждают, что поскольку Нанде и Яшоде пришлось трудно из-за их отсутствия, то потом, когда Баларама пришел во Вриндаван, Нанда Махарадж и Яшода отчитывали Балараму за то, что какой же ты Джагадишвара, какой же ты властитель вселенной, поддерживающий всех, если ты бросил своих родителей и не помогаешь им и не поддерживаешь. Такой саркастический комментарий описывают комментаторы ачарьи, предшествующие ачарьи, комментируя 10-ю песню Шримад Бхагаватам. Yeah, because Nanda Maharaj and Mother Yasoda were left. Krishna Balaram left. They're supposed to protect the parents. Господь Баларама ушел от Нанды Махараджа и мамы Яшоды. Ожидалось, что он будет оказывать им защиту. So in the transcendental platform, these different emotions are there according to the acharyas. Согласно комментариям ачарьев, разные личности, находящиеся на трансцендентном уровне сознания, испытывают соответствующие трансцендентные эмоции. There is no tinge of material elements in that relationship. И в этих отношениях нет ни грана примеси, ни грана материальной скверны. It's like in the material platform, anger is mixed with hatred. Например, если мы будем говорить о материальных эмоциях, о гневе, о материальном гневе, то в этом случае гнев обычно имеет примесь ненависти. But in the spiritual platform, anger is mixed with love. Но духовный гнев находится в смеси с любовью. Says here, okay. So, before we can understand all of this, there is a certain process, as Srila Rupa Goswami says, that starts from faith. Шрила Рупа Госвами описывает определенный процесс,
благодаря которому можно постепенно понять эти ливы. Этот процесс начинается с веры. This is from the Bhakti Rasamrita Sindhu 1, 4, 15 and 16. Цитируется текст из Бхакти Расамрита Синху 1.4, 15-16. Ado Srada Tatu Sadhu Sangha Bhajana Kriya Tato Nivritishat Tato Nistaruchis Tata Ata Shaktis Tato Bhavas Tata Prema Vyudanchati Sadakanam Ayam Premna Pradurbhabe Babit Krama. In the beginning, there must be faith, Shraddha. Вначале должна быть вера, Шрадха. Then one becomes interested with pure devotees, sadhu sangha, associating with them. Затем у человека возникает интерес общаться с чистыми преданными Господа. Этот уровень называется саду-санга. Thereafter, one is initiated by the spiritual master and executes the regulative principle under his orders, bhajana kriya. Затем человек получает духовное посвящение у духовного учителя и следует регулирующим принципам, следуя наставлениям духовного учителя. Это называется баджана крия. Thus, one is freed from all unwanted habits, anartha nivriti. Это следование освобождает его от всех дурных привычек, и эта стадия называется анарха-ниврити. And becomes firmly fixed in devotional service. Таким образом, ученик утверждается в преданном служении. Thereafter, one develops taste, ruchi, and attachment, asakti. После этого у преданного появляется вкус и привязанность. This is the way of sadhana bhakti, Таков путь садхана бхакти. the execution of devotional service according to the regulative principles. Практики преданного служения в соответствии с регулирующими принципами. Gradually, emotions, bhava, intensify, and finally there is an awakening of love, prema. Мало-помалу углубляются эмоции, бхава, и в итоге пробуждается любовь, према. So this is the gradual development of love for Godhead for the devotee interested in Krishna consciousness. Итак, здесь описывается процесс постепенного развития любви к Богу, и это актуально для тех, кому интересно сознание Кришны. And even after one develops love of God, there are still different stages of love of God. Когда любовь к Верховному Господу развита, после этого следуют тоже определенные уровни, стадии развития этой любви. Yeah. Says here, like affection, sneha, indignation, mana. This is Madhya Lila, chapter 23, text 43. 43. Yes. 43 it is another one. So, Chapter 23, text 43. Love of Godhead, prema. It is actually 44. It is mistake. Okay, 44. Love of Godhead, prema increases. That means these are different levels of love of Godhead. And manifest as affection, sneha, indignation, mana. You see, mana means like almost like anger. Love, pranaya, attachment, raga, further attachment, anuraga, ecstasy, bhava, and sublime ecstasy, mahabhava. Шри Чайтанья Чаритамрите, Мадхья Лила, текст 23:42 описываются стадии последующего развития премы, любви к Богу. Здесь говорится, любовь к Богу углубляется и проявляется последовательно как нежность, снеха, затем любовное негодование мана, затем любовь праная, привязанность рага, следствие привязанности анурага, экстаз, бхая и наивысший экстаз махабхава. Простите, пожалуйста, экстаз не бхая, экстаз бхава. И наивысший экстаз махабхава. Not bhaya, bhava. Bhava. So even in prema, there is what you call this mana. This is transcendental anger. То есть даже према, любовь к Богу, включает в себя ману, то есть гнев,
адресованный Верховной Личности Бога. This is possible only beyond this simple prema, and only the residents of Vrindavan, the Brajabasis, can do it, can have it. Но такие эмоции могут быть только у Бриджабаси, только у жителей Вриндавана. Okay, we continue reading. Продолжаем читать. The different stages. Это с комментом, вот. Over here. Right here. After being received by the cowherd men and boys, the gopis and King Nanda and Yasoda, Lord Balaram sat down feeling satisfied, and they all surrounded him. Продолжаем читать книгу Кришна. После приема, оказанного ему пастухами и пастушками, Гопи, царем Нандой и Ишодой, Господь Баларама, удовлетворенный, сел, и все они окружили его. First, Lord Balaram inquired from them about their welfare, and then, since they had not seen him for such a long time, they began to ask him different questions. Сначала Господь Баларама расспросил об их житье-бытие, а затем они, не видевшие его так долго, стали задавать ему вопросы. The inhabitants of Vrindavan had sacrificed everything for Krishna, simply being captivated by the lotus eyes of the Lord. Обитатели Вриндавана принесли в жертву Кришне все, плененные лотосными глазами Господа. Because of their great desire to love Krishna, they never desired anything like elevation to the heavenly planets, or merging into the effulgence of Brahman to become one with the absolute truth. Благодаря своему горячему желанию любить Кришну, они никогда не стремились ни к тому, чтобы подняться на небесные планеты, на райские планеты, ни к растворению в сиянии Брахмана, для того, чтобы слиться в одно с абсолютной истиной. They were not even interested in enjoying a life of opulence, but they were satisfied in living simple life in the village as cowherds. Их не влекли к себе даже наслаждения, приносимые богатством, они были удовлетворены простой пастушеской жизнью в деревне. They were always absorbed in thoughts of Krishna and did not desire any personal benefits. And they were all so much in love with him that in his absence, their voices faltered when they began to inquire from Balaram. Они были всегда погружены в мысли о Кришне и не желали для себя никакой выгоды, и все они так сильно любили его, что в его отсутствие голоса их дрожали, когда они расспрашивали о нем Баларамаджи. Yes, so there are different stages in advancement in devotional service. Итак, существуют разные уровни развития в преданном служении. But we have to start from our the basic one, which is like to serve the Supreme Lord. Нам нужно начать с основ, а именно со служения Верховному Господу. And then ultimately, when we become purified, then we'll be able to understand our relationship with the Supreme Lord. И тогда в конечном счете, очистившись, мы сможем понять, каковы наши отношения с Верховным Господом. And it becomes sweeter and sweeter. И отношения эти будут становиться все слаще и слаще. It's like there are 5 major relationships with the Supreme Lord, rasa. Как, например, существует 5 основных рас, то есть типов отношений с Верховным Господом. Starting with Dasya, Шанта. Shanta, Dasya, Sakya, then Vatsalya, and then Madhurya. И эти 5 рас, или эти 5 видов отношений называются Шанта, Дасья, Сакья, Ватсалия и Мадурья. Everyone in the spiritual world is fully conscious. What do you mean? Fully conscious? Everyone. There's nothing in the spiritual world that doesn't think of Lord Krishna. Все жители духовного мира обладают полным сознанием Кришны. То есть это означает, что нет там таких обитателей в духовном мире, которые бы о Кришне не думали. Even the stones, even the trees, seemingly not moving, but they're fully conscious. Даже камни и деревья, которые с внешней точки зрения кажутся неподвижными, осознают, что происходит. We're all waiting for Lord Krishna. When will Lord Krishna pass by this way? Они все ждут, когда Господь Кришна будет проходить мимо них. At least they would like to touch
or have smeared by the dust being produced when Lord Krishna walked by. Они все хотели бы, чтобы Господь Кришна их коснулся, или же, чтобы на них упала пыль со стоп Господа Кришна, когда тот будет проходить мимо. So everyone is feeling separation from Lord Krishna and Lord Balaram, the Vrijavasis, when they left. Когда Кришна и Баларама ушли из Вриндавана, все бриджабаси испытывали разлуку с ними. And they were really anxious from Lord Balaram, so they started to ask him many questions. Когда Господь Баларама пришел, они все начали задавать ему множество вопросов. So they're very fortunate seeing Lord Balaram once again to find out what's the news. Они все были удачливы, потому что увидели вновь Господа Балараму и задали ему этот вопрос. Какие новости? Есть ли новости? The friends of Lord Balaram and Lord Krishna, they're in the Sakhya relationship, friendship. And the Mother Yasoda and the Maharaj in the Vatsalya, parental. And the Gopis, they're in the conjugal, loving relationship with Krishna and Balaram. Друзья Кришны и Баларамы находятся с ними в отношениях Саки расы, это дружеские отношения. Нанда Махарадж и Шода в Ватсале расе, то есть в родительских отношениях, а Гопи в Мадуре расе, то есть в супружеской расе. Okay, we continue reading. А мы продолжаем читать. We may not be able to finish the whole chapter, but we will read as much as we can, okay? Конечно, всю главу мы не сможем прочитать, но прочитаем максимально, насколько сможем. It is already 7:23. Yeah, so we'll stop in a few minutes. Через несколько минут закончим. First, Nanda Maharaj and Yasoda Mai inquired, "My dear Balaram, are our friends like Vasudev and others in the family doing well? Now, you and Krishna are grown up, married men with children. In the happiness of family life, do you sometimes remember your poor father and mother, Nanda Maharaj and Yasoda Devi? It is very good news that the most sinful King Kangsha has been killed by you, and that our friends like Vasudev and others who have been harassed have now been relieved. It is also very good news that you and Krishna defeated Jarasandha and Kalayavana, who is now dead, and that you are now living in a fortified residence in Dwarka." Прежде всего, Нанда Махараджа и Шода Майи спросили: «Мой дорогой Баларама, все ли хорошо у наших друзей Васудева и других членов семьи? Теперь ты и Кришна взрослые женатые мужчины, и у вас есть дети. Вспоминаете ли вы, иногда поглощенные семейным счастьем, своих бедных отца и мать, Нанду Махараджу и Ишоду Деви? Это добрая весть, что грешный царь Камса погиб от ваших рук, и что друзья наши Васудева и все остальные, которых он преследовал, теперь свободны. Добрая весть и то, что вы с Кришной победили Джарасандху и Калаявану, который теперь мертв, и что теперь вы живете в крепости Двараки». Yeah, Lord Krishna and Lord Balaram, they left Mathura upon the invitation of King Kangsha, who is their uncle, in the pretext to have a wrestling match. But the main purpose of Kamsa is to kill Krishna. Кришна и Баларама they left Vrindavan to Madhura. Yes. Кришна и Баларама ушли из Вриндавана в Мадхуру по приглашению Камсы, который был их дядей, и они были приглашены на бои, но на самом деле намерением Камсы было убить Кришну и Балараму. And no, it's the other way around. Kamsa got killed by Krishna, and they lived there for some time, and after some time they moved on to Dwarka, where Lord Krishna built 16,108 palaces for his 16,108 queens. Но все получилось наоборот. Камса был убит, и Кришна и Баларама некоторое время пожили в Мадхуре,
А потом они отправились в Двараку, и там Кришна построил 16 108 дворцов для своих 16 108 жен, And царевен. he lived there up to 125 years old. Господь Кришна дожил до 125-летнего возраста. And he had big family. He had so many family members. У него очень большая была семья. For each queen, he had 10 sons. So 10 sons to each 16,108 queens. And out of those 10 sons, each son also had another 10 sons. С каждой из своих 16 108 жен он зачал по 10, у него было по 10 сыновей, и от каждого из этих сыновей еще у Кришны было по 10 внуков. 16,000. Let's calculate. Посчитаем, сколько всего было членов семьи у Кришны. Times 10. How much is that? Сколько у нас получается всего? 16,180. Yeah? 16,108 times 10. Then another times 10. Yes. Maybe. I'm not good in mathematics. Well, he has like over 1 million family members, not including the daughters. This is only the sons and the wives. Получается больше миллиона. So, 1 610 800. И это еще без дочерей, это только сыновья. So there's a lot. То есть много. He's God. Prabhupada says he can have unlimited wives. Шрила Прабхупада говорит, Кришна Бог, у него жен может быть сколько угодно. And sometimes the atheists, they will criticize, oh, you're God, you have God, but your God has 16,108 wives. He's very lusty. Иногда атеисты нас критикуют. У вашего Бога 16 108 жен. Похотливый Бог у вас. Prabhupada says he's not just very lusty, he's unlimitedly lusty. А Шрила Прабхупада на это отвечал, не то чтобы он очень похотливый, а похоть его беспредельна. But that lust is not the same lust in the material world. Но его похоть не имеет ничего общего с похотью материального мира. The spiritual platform, lust actually is prema. Похоть или вожделение в духовном мире называется премой. Because love means only to please a Supreme Lord. Любовь проявляется в том, что единственное желание живого существа удовлетворить Верховного Господа. It is selfless. То есть любовь характеризуется отсутствием эгоизма. And the material world is selfish. А материальный мир эгоистичен. Okay, so we continue reading. А мы продолжаем читать. When the gopis arrived, Lord Balaram glanced over them with loving eyes. Когда пришли гопи, Господь Баларама с любовью взглянул на них. Being overjoyed, the gopis, who had so long been mortified on account of Krishna's and Balaram's absence, began to ask about the welfare of the two brothers. Переполненные радостью гопи, которые столь долго испытывали муки из-за отсутствия Кришны и Баларамы, стали расспрашивать о благоденствии обоих братьев. They specifically asked Balaram whether Krishna was enjoying his life surrounded by the enlightened women of Dwarkapuri. В частности, они спросили Балараму, наслаждается ли Кришна своей жизнью в окружении образованных женщин Двараки-Пури. Does he sometimes remember his father Nanda and his mother Yasoda and the other friends with whom he so intimately behaved while in Vrindavan? Вспоминает ли он иногда своего отца Нанду, свою мать Ишоду и остальных друзей, с которыми он был так близок, пока жил во Вриндаване? Does Krishna have any plans to come here to see his mother Yasoda? And does he remembers us gopis who are now
pitiably bereft of his company? Собирается ли Кришна приехать сюда, чтобы повидать свою мать Ишоду, и вспоминает ли он нас, гопи, лишенных его общества и оттого погруженных в скорбь? Krishna may have forgotten us in the midst of the cultured women of Dwarka, but as far as we are concerned, we still remember him by collecting flowers and sewing them into garlands. Возможно, Кришна забыл нас среди всех этих образованных женщин Двараки. Что же до нас, мы по-прежнему помним о нем, собираем цветы для него и делаем из них гирлянды. When he does not come, however, we simply pass our time by crying. Однако же, когда он не приходит, мы только плачем все время. If only he would come here and accept these garlands we have made. О, если бы он только пришел сюда и принял от нас эти гирлянды, которые мы сделали для него. My dear Lord Balaram, descendant of Dasara, you know that we would give up everything for Krishna's friendship. Дорогой Господь Баларама, потомок Дашархи, ты знаешь, что мы отдали бы все за дружбу Кришны. Even in distress, in great distress, one cannot give up the connection of family members. But although it might be impossible for others, we gave up our fathers, mothers, sisters, and relatives. Даже в великом горе человек не может отказаться от своих связей с членами семьи, но хотя это может быть невозможно для других, мы оставили своих отцов, матерей, сестер и других родственников. But then Krishna, not caring a pinch for our renunciation, all of a sudden renounced us and went away. Нисколько не печались о таком отречении. Затем Кришна внезапно покинул нас и уехал. He broke off our intimate relationship without serious consideration and left for a foreign country. Он прервал наши близкие отношения без каких-либо серьезных причин и оставил нас, уехав в чужую страну. But he was so clever and cunning that he manufactured very nice words. С присущими ему хитростью и коварством он наговорил нам разных сладких слов. He said, "My dear gopis, please do not worry. The service you have rendered to me is impossible for me to repay. After all, we are women, so how could we disbelieve him?" Он сказал: «Мои дорогие гопи, прошу вас, не беспокойтесь. За то, что вы для меня сделали, я никогда не смогу расплатиться с вами. В конце концов, мы женщины, так как же мы можем не верить ему?» Now we can understand that his sweet words were simply for cheating us. Теперь мы понимаем, что его сладкие речи произносились лишь для того, чтобы обмануть нас. So this is the accusation of the gopis towards the Supreme Lord Shri Krishna. They were calling him a cheater. Итак, вот как относятся гопи к Господу Кришне. Они называют его обманщиком. So this is the nature of the Supreme Lord. The Supreme Lord himself, he wants variety. Такова природа Верховного Господа Кришны. Он желает разнообразия. The Acharya says he gets tired of being worshipped all the time. Ачарьи объясняют, Кришна устал от того, что ему все время поклонялись. With Vedic hymns and mantras and elaborate sacrifices, he's tired of that sometimes, being worshipped. Устал от того, что ему поклонялись, совершая пышное поклонение храмовое и произнося различные ведические мантры и гимны. So sometimes he wanted others to chastise him, but not ordinary souls. Only his pure devotees can do this. Иногда Кришна хочет, чтобы его ругали, но обычные души этого делать не могут. Это привилегия только его чистых преданных. And we've heard that chastisement of Mother Yasoda, taking a stick to chastise Lord Krishna, to give him a lesson, to bind him in a wooden grinding mortar. Также мы можем вспомнить маму Ишоду, которая, держа хворостину в руке, грозилась привязать Кришну к деревянной ступе и таким образом преподать ему урок. Because Lord Krishna, he broke the pot of butter and yogurt and started feeding with his friends and the monkeys.
преподать ему урок за то, что Господь Кришна разбил горшки с маслом и йогуртом и начал кормить этим йогуртом и маслом своих друзей обезьян. So this is another form or episode where the gopis, they were chastising Lord Krishna for not fulfilling his promise to come back. А это другая история, другой эпизод, когда гопи отчитывают Кришну за то, что тот не возвращается обратно. So Krishna seemingly not able to follow his promise, but he accepted it, and he is willing to put himself seemingly in a lower position. But his supremacy as a supreme Lord is never diminished. Может показаться, что Кришна здесь не выполняет своего обещания. Здесь он намеренно занимает такое положение снизу, позицию снизу, но в то же время его верховенство никуда не исчезает. Как Верховного Господа. Prabhupada gave the example of the Prime Minister of England, Lord Gladstone. Шрила Прабхупада в качестве примера приводил лорда Гладстоуна, который был английским премьер-министром. He was a Prime Minister of Great Britain, and there was one morning there was a visitor who wanted to see him, but the secretary of Lord Gladstone says that you just have to wait because he has some important thing he's doing inside. Однажды его премьер-министр Великобритании захотел увидеть один человек, но секретарь лорда Гладстоуна сказал этому посетителю, что нужно ждать, потому что там, в кабинете, премьер-министр занимается очень важным делом. And therefore he was waiting for some time, but then he became impatient. And so what he did is that he peeped into the door was open a little bit, so he peeped inside, and he saw Lord Gladstone was playing like a horse to his grandson. His grandson is on the top of the Prime Minister, and he was saying, "Get up, get up, get up, go left, go right, get up, get up." Посетитель некоторое время подождал, а потом его терпение закончилось, он подошел к двери в кабинет лорда Гладстоуна, приоткрыл ее немного и увидел, как лорд Гладстоун бегает на четвереньках, изображая лошадь, а его внук сидит на нем и понукает его и говорит: «Пру, туда побежала, сюда побежала лошадь, беги налево, беги направо». So the Prime Minister, still the Prime Minister, but sometimes he wanted to have a break and he wanted to play like a horse for his grandson. Премьер-министр — это премьер-министр, но иногда ему хочется тоже иметь какое-то свободное время и вместе с внуком поиграть в лошадь. So sometimes, similarly, Lord Krishna wanted to take a break. Точно так же и Господу Кришне хочется иметь свободное время. So to speak, from being the Supreme Lord and putting himself, being the ruler of the entire world, and just relax with his intimate friends, loved ones. Хочется немножко отойти от своего положения верховного господствующего, верховного контролирующего, расслабиться в своих отношениях с близкими спутниками. So this is the Vrindavan Leela. He enjoys more the loving relationship with his beloved devotees more than the Vedic hymns and the mantras being offered to him. Таков Господь Кришна, ему больше нравятся отношения с его чистыми преданными, которые любят его, нежели ведические гимны и мантры, которыми его прославляют. So this is how deep is the love of his devotees that Krishna is willing to be chastised. Глубина любви, которую испытывают преданные по отношению к Кришне, такова, что Кришна хочет, чтобы преданные его ругали. And because he promised before leaving to Mathura, he says, I cannot repay you from your service. I am really indebted to you.
Прежде чем отправиться в Мадхуру, Кришна сказал своим преданным, сказал гопи, мне нечем отплатить за то служение, которое вы выполняете для меня. And he told the gopis, do not worry, I will come back. I shall return. Он сказал гопи, не волнуйтесь, я вернусь. But then he did not come back. Но не вернулся. And at the same time, every day the gopis will make garlands of flowers for him. И тем не менее, каждый день гопи делали гирлянды для Господа Кришны и готовили цветы для него. They're always preparing the garland just in case Krishna will come. Они всегда для него готовили гирлянды на тот случай, если Кришна вернется. Okay, the last one, or shall we stop there? Азу будешь Махарадж. One last thing. Еще один абзац прочитаем. Protesting Krishna's absence from Vrindavan, another gopi said, my dear Balaramji, we are of course village girls, so Krishna could cheat us in that way. But what about the women of Dwarka? Don't think they are so foolish as we are. We village women might be misled by Krishna, but the women in the city of Dwarka are very clever and intelligent. Therefore, I would be surprised if such city women could be misled by Krishna and could believe his words. Другая гопи, возмущаясь тем, что Кришна уехал из Вриндавана, стала говорить, мой дорогой Баларамаджи, конечно же, мы деревенские девушки, и Кришна мог обмануть нас так. Но как же с женщинами Двараки? Не думай, что они так же глупы, как мы. Нас, деревенских женщин, Кришна мог обмануть, но женщины Двараки умны и коварны. Поэтому я была бы удивлена, если бы эти городские женщины поддались на обман Кришны и поверили его словам. Then another gopi began to speak. My dear friend, she said, Krishna is very clever in using words. No one can compete with him in that art. He can manufacture such colorful words and talk so sweetly that the heart of any woman would be misled. Besides that, he has perfected the art of smiling very attractively. And by seeing his smile, women become mad after him and give themselves to him without hesitation. Затем заговорила другая гопи. Мои дорогие подружки, сказала она, Кришна очень ловко пользуется словами. Никто не может состязаться с ним в этом искусстве. Он может говорить так цветисто и так сладко, что обманет сердце любой женщины. Кроме того, он достиг совершенства в искусстве улыбаться так обворожительно, что при виде его улыбки женщины сходят по нему с ума и готовы отдать себя ему без колебаний. Another gopi, after hearing this, said, My dear friends, what is the use of talking about Krishna? If you are at all interested in passing time by talking, let us talk on some subject other than him. If cruel Krishna can pass his time without us, why can't we pass our time without Krishna? Of course, Krishna is passing his days without us very happily, but we cannot pass our days happily without him. Другая гопи, услышав это, сказала, мои дорогие подружки, что толку говорить о Кришне, если вам вообще хочется провести время в разговорах, то поговорим о чем-нибудь другом, а не о нем. Если жестокий Кришна может проводить время без нас, почему же мы не можем проводить время без Кришны? Конечно, Кришна очень счастлив без нас, но разница в том, что мы не можем быть счастливы без него. So this is the difference between us and the very highly elevated devotees in Vrindavan. В этом разница между нами и преданными Вриндавана, которые очень возвышены. We are hardly remembering Krishna, but the inhabitants of Vrindavan, especially the gopis, they are hardly, never, ever, at any time, there is that they are not remembering Krishna. Мы еле-еле помним о Кришне, а преданные Вриндавана очень изредка, разве что очень изредка, это исключительная ситуация, если они могут о нем вообще забыть. We're doing everything to remember Krishna, but the gopis,
they're doing everything and they're always remembering Krishna. А, Whatever they do, they're always remembering Krishna. Мы пытаемся помнить о Кришне, а жители Вриндавана, Гопи и другие, что бы ни делали, уже помнят о Кришне. No matter how much they want to not think of Krishna, they're always remembering Krishna. Они всегда о нем помнят, как бы сильно они не хотели о нем забыть. This is what he called asakti. Это называется асакти. Asakti says here. This is the stage whereby this is before bhava. When if your mind wanders from Krishna, it automatically comes back. This is what the Acharya says. Уровень духовного развития асакти предшествует бхаве, и он характеризуется тем, что если ум куда-то ушел в сторону от мысли о Кришне, то он тут же сам по себе естественным образом возвращается обратно. You don't even know how it comes back. It comes back automatically. Даже непонятно, как он возвращается обратно, просто сам по себе возвращается и все. This is the opposite for us. We Oh, try nice. to chant our rounds. We try to remember Krishna, but our mind goes here and there and everywhere, and our japa just go and without remembering Krishna. А у нас все наоборот. Мы садимся, повторяем святое имя, повторяем джапу, ум летает туда-сюда, и так джапа и проходит без памятования о Кришне. Our mind goes to a different place, to a different topic, then another topic, another topic. We don't know. And then after some time, we'll just remember, I'm somewhere else. I have to think of Krishna while chanting. But the gopis are different. То есть ум во время джапы перебирает разные темы, летает в разные места, и потом в какой-то момент обнаруживаешь себя и думаешь, вот я отвлекся, надо вернуть свой ум обратно. А у гопи ситуация прямо противоположна. Yeah, the gopis are different in such a way that they will try to forget Krishna because Krishna never came back, but still they cannot do it. They always remember Krishna. It doesn't matter however they wanted to forget him, immediately they remember Krishna immediately. А у гопи обратная ситуация. Как бы сильно они не старались забыть о Кришне, и как бы сильно они не пытались это делать, всякий раз, когда они это пробуют делать, все равно их ум возвращается к мыслям о Кришне. So we'll stop here. На этом мы закончим. And if there's any question or comments, Если есть какие-нибудь вопросы или комментарии, то, пожалуйста, мы постараемся ответить. Here we don't have anything, unfortunately. You don't? Yes, here nothing. are you sure? Yes, Yeah, I remember okay. all these Remember? messages. Maybe you can check here. Is there any questions here? Bhagavad Gita group. No, I cannot No. find them anymore. No, and this We'll just Prabhuji- relish. Yes? Just this Prabhuji from Kerala, the same Prabhuji. But the question should be related to this. Okay, then What is his question? It's his different. question is, sir, my passport Sandy. Please help me, sir. No, not now. Not now. Abhinay. Abhinay? Abhinay. But may. Abhinay means later on. Later on. Not now. But Okay. may. Okay, Hare Krishna. Means we have no questions, Maharaj. Okay, no question. Uh, So we'll just have to relish. We've got a question. Where? The last one. Who is that? Katma Sundari Davidasi. Okay. That is the language. Yes, it is Russian language. А есть ли шанс увидеть преданного на уровне Бавы? The question is, do we have any chance to see a devotee who is on Bava level? Of course. Да, конечно. We are seeing them, Мы их видим, таких преданных, but very rare. но очень редко. Always thinking of Krishna, always planning how to expand Krishna consciousness. Они всегда думают о Кришне и строят планы, как же расширить проповедь сознания Кришны. Always thinking how to help others to become Krishna conscious. That is the same as thinking of Krishna. Всегда думают о том, как помогать другим становиться сознающими Кришну, а это означает находиться в сознании Кришны.
Externally, yes, we can see that, but also internally, that means what they do externally and what they do in their own personal life, they are always absorbed in Krishna consciousness. То есть есть внешняя сторона их жизни, есть внутренняя сторона их жизни. Внешне мы можем видеть, как они заняты этими видами деятельности, и также внутренне они тоже погружены в сознание Кришны, всегда думают об этом. It is impossible to do it day after day after day. They don't have love for Krishna. Если нет любви к Кришне, то невозможно жить в таком режиме изо дня в день. And hopefully someday we also come to that same level or platform. Давайте будем надеяться, что наступит такой день, что и мы тоже достигнем когда-нибудь такого уровня. That is within reach. It's like almost reach. Is very close by within us. That level. If we completely surrender, and take shelter of the Lord's holy name and the instructions coming from the Supreme Lord Himself and His pure devotees. Если мы предадимся Верховному Господу и примем Его прибежище и прибежище в наставлениях Господа и Его преданных, то тогда эта стадия духовного развития будет в пределах нашей досягаемости. Yeah, it is possible. То есть это возможно. We have few in our movement. Несколько таких преданных на таком уровне у нас в движении есть. Okay? Хорошо. Any other points? Well, we can wait, Maharaj. We'll wait for 2 minutes. I don't know. By this moment we have nothing. Sorry. Let's see this. Let's see what's up. Oh, we got the question. Okay. From Moldova. The question Again, is from Moldova. Moldova. Yes, Moldova. Mataji Ishwari Devidasi is asking, are we going to continue our online broadcasting? Собираемся ли мы продолжать наши онлайн-лекции? Possible? Возможно. I don't know. There's no request, but maybe tomorrow again. Maybe in the evening. We have nothing in our schedule, Maharaj. We don't have any schedule, but he's gonna send you the schedule. We have a few more going in the weekends. Дорогие друзья, заходите, пожалуйста, на страницу во ВКонтакте и в Фейсбуке, с которых вы смотрите эти трансляции, особенно в Фейсбуке. Вот Фейсбук — это самое главное. И там на Фейсбуке будут вывешиваться объявления о последующих трансляциях. И тогда вы сможете узнать, что можно будет посмотреть в дальнейшем. То есть, в принципе, у нас в расписании еще запланировано несколько лекций, и, возможно, это расписание будет дополняться. Okay. Thank you very much. Good night, everyone. From Спасибо большое. Спасибо большое всем. Мы желаем вам спокойной ночи. See you again. Надеемся, что снова вас увидим. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Спасибо большое. До свидания. Hare Krishna.